Hi guys, saya tanya. Okay, this is chapter 2. This is 2.1 first lah, capacitor and dielectric. So we did the experiment on capacitor last week. So everybody is used to the capacitor kan? So ni capacitor lah. Okay, so the bigger the size ni, selalunya capacitance value will be greater. Okay, ada dua, satu capacitor, satu lagi is capacitance. Capacitor ni is a device lah, macam resistor and resistance, macam sama tapi dia tak serupa. Resistor ni dia punya device, resistance ni macam function dia gitu, macam tu lah. So capacitor is a device. Then gonna learn about capacitance, right? So 2.1 capacitance and capacitor in series and parallel. So these are the learning outcomes lah. Okay, these learning outcomes you can refer to your for every chapter at the front page. For every chapter questions dia memang ada. Ni nama saya bawah ni. Okay, next kita ada capacitor. Capacitor ni symbol is either this one or this one. Okay, selalunya capacitor ni, how do we know it's positive or negative? Kita kena tengok power supply dia connected macam mana. So kalau macam ni tadi, so this will be positive, this will be negative. Okay, ataupun kalau device itself, you ada panjang, ada pendek. So this one will be positive, the shortest one will be negative, cathode and anode. So capacitor is a device that can store electric charge or electric potential energy. Basically they store electric charge lah. So the store electric charge ni dalam inside the electric field. Okay, so basically capacitor ni macam ni. So basically capacitor adalah parallel plate, gitu. So dia ada electric field lah kat dalam ni. So dalam electric field ni lah dia store charge. So there is consists of two conducting plates separated by small air gap or a thin insulator dielectric lah, such as mica, ceramics or even oil. Okay, so itu tak apa. Yang paling penting awak kena tahu the functions of capacitor. Sebenarnya can store electric charge pun dah cukup dah. Okay, then kita ada capacitance. Capacitance is basically a measurement of the ability of capacitor to store charge. Tengok berapa banyak charge dia boleh store. Nak tengok berapa banyak, kita tengok capacitance value. So kalau capacitor is the apparatus macam ni, capacitance yang kita buat 470 microfarad, tu adalah capacitance dia. Berapa banyak charge yang dia boleh store. Okay, the ratio ataupun nanti kata lain is a ratio of the charge on either plate to the potential difference between them. So kita buat V je lah, sebab dia punya gap tu is so small. So kita punya value sama je. So V lah. C equal to Q over V. So Q is a charge, V is a potential difference. So C ni, the greater the capacitance of the capacitor, the more charge is required to charge it. Lagi banyak charge lah dia boleh simpan basically. So it is a scalar quantity, dia punya unit selalunya kita guna farad. Kalau dalam exam dia minta capacitance, selalunya dia minta dalam farad, tak boleh guna coulomb per volt ni. Sebab mostly dia nak dalam SI unit, so kena jaga-jagalah. So mesti dalam farad. Means that charge ni kena convert kepada, selalunya dia bagi microcoulomb, kena convert kepada coulomb. Okay, when the capacitance when the capacitance of the capacitor C is constant, so capacitance ni basically it depend on the apparatus. Sebab if you notice that for every capacitor macam ni, dia dah siap tulis macam tu 470 microfarad, means that C equal to Q over V. C ni is constant. C constant. There's nothing that you can do. Kalau Q awak naik pun, C awak stay constant. Bila Q awak naik, V awak akan turun. Because C is depending on the apparatus itself. Dia tak boleh tiba-tiba awak guna 470 microfarad, awak nak naikkan C dia jadi 1000 microfarad, tak boleh. Sebab dia punya apparatus punya limit dah memang 470 microfarad. Okay, so means that in most of the cases, kalau you ada apparatus itself, okay, ni unless dalam 2.3 different lah. Okay, kalau kita dah ada capacitor itself,
C will be constant, so Q is directly proportional with V. Capacitance ni nanti saya 2.3 baru kita belajar dia punya ni. So C constant depends on the apparatus. So Q ni adalah directly proportional with V. So Q naik means that V akan naik. Okay. So the charge stored Q is directly proportional to the potential difference across the conducting plates, as one I said lah. So 1 farad equal to the charge of 1 coulomb stored on each of the conducting plates as a result of potential difference 1 volt between the two plates. Sebab kita guna C equal to Q over V, kalau 1 farad sama dengan 1 coulomb over 1 volt, macam tu. Okay. So ni adalah capacitor in series. How do we know whether it's series or not? So kalau tengok power supply ni adalah ni positif, ni negatif, maksudnya ni positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, and so on lah. Okay, then kita notekan. So this one will be, kita kata this is C1, C2, C3. So this is V. Kalau tak saya tulis ni V total lah. This will be the power voltage of the power supply. Okay. So bila dalam series, you need to know setiap satu ni ada Q, Q1, V1, Q2, V2, Q3, V3. Means that C1 is the capacitance for this one, Q1 is a charge on first capacitor, V1 is a potential difference for C1. Samalah seterusnya. Okay, so what you need to know that first kita ada C effective. C effective ni ataupun C total lah. Formula dia adalah 1 per C effective. Tak nampak pula. Sekejap. Bimbing lah. 1 over C effective equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. Dia terbalik dengan resistor. Okay, dia akan macam ni lah. That will be this one. This is capacitance. How do we know it's series ataupun parallel? Kalau saya tengok ni. Dia punya kaki jumpa dengan another kaki ni, tak jumpa, dia straight line, maksudnya dia tak jumpa junction. Atau tak simpan 3, ni simpan 3, dia tak jumpa simpan 3 macam ni. Bila dia straight dia jumpa tanpa jumpa simpan 3, means it's series. Sama dengan this one. Kita tengok parallel. So that is punya capacitance. Saya padam balik hodoh lah. So 1 over C effective equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. Then for series arrangement, you need to know that Q total of the system equal to Q1 equal to Q2 equal to Q3. Then V total equal to V1 plus V2 plus V3. So for any calculation, saya ulang semua calculation, sekiranya awak nak calculate, awak nak guna V total, dia mestilah tadi apa? C equal to Q over V kan? Okay, kalau V total mestilah Q total over C effective. Kena macam tu. Dia awak tulis lah, kena tulis total, ni effective ni total lah, sama. Okay, sekiranya nak guna calculate untuk V1, so V1 equal to Q1 over C1. Ni kalau V2 equal to Q2 over C2, V3 equal to Q3 over C3. Kena satu-satu macam tu. Tak boleh main tulis macam ni Saya geram betul kalau tulis macam ni. Lepas tu tanya saya, Madam kenapa salah? How do I know what did you substitute? Awak kena tulis apa benda yang awak substitute. Okay, and satu lagi, bila kita nak guna equation V total, Q total, C effective ni, all these equation got to make sure that everything must be in SI unit. Kena SI unit. Tak boleh this one awak tinggalkan dalam microcoulomb, tak boleh. Okay, so that one you need to keep in mind. Okay, so kalau circuit ni kita boleh simplify kan. Bila kita nak buat simplify kan macam ni, inilah this one, this will be power supply. So here will be C effective lah. So ni kita simplify kan macam ni, baru kita dapat macam tu.
Kalau untuk series, tak lukis ni pun tak ada masalah sebab you can straight away dapat. Yang ini adalah untuk yang more complicated circuit. Okay, next will be capacitor in parallel. Kalau capacitor in parallel pula, sama juga, kita notekan this one is V total, ni C1, Q1, V1, C2, Q2, V2, C3, Q3, V3. Okay, so kalau dalam parallel arrangement, macam mana nak tahu is parallel ke tidak? Tengok kaki ni dengan kaki ni. Bila dia nak berjumpa, nampak tak dia jumpa simpan 3? Dia jumpa lagi simpan 3. Bila jumpa simpan 3 macam ni, means that is parallel. Tadi kalau series, katalah kita buat macam ni kan, gitu. Okay, sorry, hilang pak. So kalau macam ni, ni kaki dia, nampak tak dia jumpa ni adalah junction. Kalau ni jumpa simpan 3, sini jumpa simpan 3, baru jumpa another kaki. So this will be parallel. Okay, so kalau this one untuk parallel arrangement, C total equal to C1 tambah C2 tambah C3. So kalau V total equal to V1 tambah tambah pula. Dia sama macam Allah, terpada macam tulis balik lah. Apa tadi? C total equal to C1 plus C2 plus C3. V total equal to V1 equal to V2 equal to V3. Q total is Q total kan? Q total equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Okay, so kalau kita buat nak calculate kat sini, sama juga macam tadi lah. So V1 equal to Q1 over C1, V2 Q2 over C2, V3 equal to Q3 over C3. So kalau V total mestilah Q total over C total. Selalunya kalau kita buat graph macam ni, bila kita ada soalan macam ni, you can simplifykan circuit awak dahulu. So ini jadi macam ni lah, tak muat atas tu. Buat satu-satu. Kalau kita nak solve kan, so ni adalah V total, ni adalah C1, ni adalah C2, C23. You buat daripada, you start daripada yang jauh daripada power supply, ni paling jauh lah. Okay, buat next switch dulu, campur ni. Lepas tu baru campur dengan ni. Okay, lepas tu baru jadi macam ni lah. So this will be V total, this will be C effective. Begitu. Okay. So kadang-kadang orang buat macam ni juga. So dia kata kalau Q total equal to Q1 plus Q2 plus Q3, so this one boleh tulis sebagai Q total equal to C1 V1 tambah C2 V2 tambah C3 V3. Kenapa? Sebab Q1 equal to V1 C1. Yang ni. Dia bawa ke situ. So boleh tulis macam ni juga lah. Tapi terpulang lah. Ingat kalau nak solve apa-apa mesti jauh daripada power supply dulu. You start next, then baru dapat C efektif. Okay, so dia tak susah sangat pun. Nanti kita buat contoh. Okay, next kita ada energy stored in a charge capacitor. Susah lah sepatutnya buat dalam PowerPoint. Tak apalah, saya hantar, saya buat dalam video lain. Okay, sekejap Okay, so kalau energy stored ni, gambar yang saya nak tunjuk ni sebenarnya dia akan ada motion. Bila kita punya power supply dah connect, dia punya charge ni, charge positif ke? Sekejap, lambat pula, sorry. Okay, negatif ni will be moving from here, dia akan accumulate dekat negative plates. Negatif dia akan bergerak. So bila you start je power supply, on je power supply, you punya negative charge tu will be keep moving. Basically you are charging the charge, you are charging the capacitor lah. Okay, so bila kita switch off the switch,
charge begins to accumulate. So negatif ni akan bergerak daripada positive plate ke negative plate. So dia bergerak lagi sampai satu masa yang kita dapat I naught tu, maksudnya all the negative charge semua dah dekat sini, tinggal positive charge je dekat sini. Okay, so bila charge ni bergerak, work is done. So when charge is moving, so work is done. So dW is done to bring the charge from one plate to another. Ni dah tahu ada another. Okay, so dW, W equals to, ingat tak kita ada formula V equals to W over Q naught. So W equal to V Q lah. Okay, so dW equal to V dQ. So SV ni sama dengan Q over C. So kita dapat dW equal to Q over C dQ. Okay, so bila kita integrate kot ni, integrate lah. Kalau dalam kelas pandai je nak ajar saya kan. So kita dapat W sama dengan half kan. Saya tahu lah dapat apa. Terus kot. Saya tak sure lah dapat apa sebenarnya. Tapi dah habis dekat sini lah yang saya tahu. Sorry lah, mat saya walaupun dulu saya power tapi dah tak power dah. Okay, so sekarang ni sekejap soalan untuk attendance chapter ni adalah what is my hobby? So the answer will be fishing. My hobby is fishing. Yeah, good. Gitu. Okay, so sebab tu kalau dekat sini dia punya energy stored ni sama dengan W, sebab basically it's a work done to bring charge from one plate to the other. So U sama dengan W, so the formula will be half Q square over C ataupun this one or this one. Okay, untuk this subtopic dia careful soalan minta apa. Satu, sama ada energy stored. So another one akan dia boleh tanya energy delivered by the power supply. Kalau soalan minta dia energy delivered, so U sama dengan Q square over C equal to CV square equal to QV. Dia tak ada half. Kenapa dia tak ada half? Sebab kalau tengok kat sini, power supply bagi work, tapi dia lalu wire, lalu resistor lah, apa semua. Sebab ada loss in energy in the wire, loss of energy in the wire. So daripada power supply nak sampai capacitor ni, ada energy dia hilang. Basically setengah je lah yang sampai kat capacitance. Sebab tu energy stored in the capacitor ada half. So formula ni depends lah soalan bagi apa, you can use any of it. Okay, thank you.